Hello dear students, this is Vinod from Endurance Engineering Academy. ஸோ எல்லா வருஷமும் கேட் எக்ஸாமோட ஒர்க் ஷாப் வந்து நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ நம்ம சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். அப்படி நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா we are going to conduct our gate workshop this year on Sunday, which is 3rd February 2025. Okay. ஸோ பேசிக்கலி சாட்டர்டே வந்து கேட் 2025 எக்ஸாம் கம்ப்ளீட் ஆகும் மெக்கானிக்கலுக்கு. ஸோ அடுத்த நாள் வந்து we are keeping this workshop. And the timing will be between 6 p.m. to 8 p.m. evening 6 p.m. to 8 p.m. and these are the different things which you can get, like basically the benefits of gate அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் என்னென்னலாம் சார் கவர் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, these are the things, like see, first of all, வேர் கேட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்ற பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி தெரியலனாலும் இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் நான் அதையும் கவர் பண்ணுவேன். ஸோ திஸ் ஒர்க் ஷாப் எஜெண்டா இஸ் வெரி சிம்பிள். வி வில் பி கவரிங் வாட் இஸ் கேட், ஒய் கேட் அண்ட் வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் த்ரூ கேட். அண்ட் நீங்கள் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்னலாம் எசென்ஷியல் தேவைப்படும் அண்ட் என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் கேட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் தென் செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் பற்றியும் கோச்சிங் பற்றியும், அண்ட் என்னென்னலாம் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்லேருந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம், அண்ட் ஓவராலாக வேறு என்னென்னலாம் ஃப்ரீ ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ விச் யூ கேன் ஆக்சஸ், ரைட்? So that we will be discussing in this agenda. Like maximum 2 hours போகாது. It will be like 1 hour or 1 hour 15 minutes. பேலன்ஸ் இருக்க டைம் வந்து உங்களோட questions you can ask questions. Okay, ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு குரூப்போட லிங்க் இருக்கும், வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கு. அந்த குரூப்பில் வந்து ஜாயின் ஆகிடுங்க. And during the day, like February 3rd, okay, so before 2-3 days, February 3rd workshop na maybe 1 or 2 on the time la vandu we will be posting you the link. Okay, so the meeting will happen in Zoom. Okay, so Zoom la nadakudhu அப்படின்றனால like you can directly interact with me. So நீங்கள் interact பண்ணி உங்களோட டவுட்ஸ் என்னவோ அது எல்லாமே நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் at the end of the workshop. And other than that, 2026 gate oda new batch we are starting. Okay, so those who are interested in courses, okay, so we are going to start new batch for 2024 for GATE, ME, PA and XE. Okay, mechanical, production and then engineering science. Okay, so அதில் என்னென்னலாம் dates அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12th, 19th and then 26th January. These are the 3 days where we are starting the new batch. அப்படி அந்த டேட்ஸ் உங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியலன்னா யூ கேன் அவைல் 9th or 23rd of February. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு இந்த 5 நாள் வந்து நாங்கள் லைக் தீஸ் ஆர் த 5 days வேர் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் நியூ பேச்சஸ். ஓகே, இன் போத் ஆஃப்லைன் அண்ட் ஆன்லைன். ஒருவேளை இந்த 5 நாள் உங்களால் ஜாயின் பண்ண முடியலன்னா மேபி வி வில் பி ஹேவிங் another batch in the end of March or in the starting of April, something like that. ஓகே, ஸோ பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எர்லியாக சீக்கிரமாக நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க try to prepare as much as possible. Okay, like I mean try to join the course as much as possible. நீங்கள் என்னோட கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும்னு அவசியம் இருக்கா இல்லையான்றது நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ அபவுட் அவர் கோர்ஸ், ஓகே, ஸோ எங்களோட கோர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டெமோ வீடியோஸ் இருக்கும். நீங்கள் எங்களோட வெப்சைட்டில் ஆப் போனீங்கன்னா everything will be there. Okay, those are the things which you can check it later. Okay, so these are the dates of our courses, right? Like the batch. Like this is our institute. Okay, so this is our institute address, this is our institute's contact number if you want to contact us. Now coming to this video's agenda, in the videoட agenda என்னது, கேட் ஒர்க் ஷாப் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன். நீங்கள் கேட் ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜாயின் இந்த லிங்க், இந்த குரூப் லிங்க் which is mentioned in the description, and then we will be posting all the details related to the workshop that before 2 or 3 days. And I can guaranteely say உங்களுக்கு கேட்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா this workshop is going to be so useful for you. Okay, thank you.